Hello all to all the UPSC aspirants. So UPSC 2023 கான எக்ஸாமினேஷன் ரீசெண்டாக கம்ப்ளீட் ஆச்சு இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த கொஷின் பேப்பருக்கான டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோப் எல்லாருமே உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த டைம் கொஷின் பேப்பர் வாஸ் மாடரேட் டு டிஃபிகல்ட் இல்லையா? ஸோ கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும். கூடிய சீக்கிரம் நம்ம கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வீடியோவும் போட போகிறோம். ஸோ வெயிட் ஃபார் தட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு GS தட் இஸ் பேப்பர் 1 ஓட டீட்டெயில்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மேபி சம் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு டிஃபர் ஆகலாம். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் தட் UPSC's ஆன்சர் கீ. ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் எல்லா கொஷினுமே வந்துட்டு அக்யூரேட் ஆன்சரோடு தான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துட்டு போஸ்டிங் கிடைக்கும். சப்போஸ் கிடைக்கலனாலும் நோ இஷ்யூஸ், நம்ம கீப் ஆன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஓகே, பிகாஸ் UPSC எக்ஸாமினேஷன் விச் நீட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம கண்டிப்பாக போஸ்ட் வாங்குகிறோம். ஓகே, ஸோ நோ இஷ்யூஸ். நல்லா பண்ணியிருக்கவங்க நீங்கள் மெயின்ஸ்க்கு படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். சப்போஸ் இந்த டைம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் அகெயின் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ உங்கள் கோல்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டைன் பண்ணுவீங்க. No issues on that and no doubt on that. So just நீங்கள் உங்களோட ப்ராக்டிஸை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. ஓகே, just keep on practicing for it. ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். In which one of the following regions was Danyakata, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located? So answer for this question is option A, Andhra. Okay. With reference to the ancient India, consider the following statements. The concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relic. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. So, ஸ்டூப்பா வந்துட்டு புத்திஸ்டோட ஆரிஜின் அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் நோ, பிகாஸ் புத்திசம்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஸ்டூப்பா இருந்திருக்கு. ஓகேவா? And stupa was generally a repository of relics. It is true statement. And stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. Yes, it is also true. So என்ன question கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, how many of the statements are above correct? ஸோ மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ only 2 is the right answer. Okay. Which one of the following explains the practice of Vatakirtal as mentioned in Sangam poems? So the Vatakirtal அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா option D, that is a king defeated in a battle committing a ritual suicide by starving himself to death. Okay. Consider the following dynasties: Hoysala, Gahadawala, Kakatiya, Yadav. How many of the above dynasties established the kingdom in early 18th century AD? ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோன்னா we need to know about the timeline of each dynasty இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம டைம்லைன் வந்துட்டு படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கொஷின் வந்துட்டு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, பிகாஸ் இந்த டைம் வந்துட்டு நம்ம எலிமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் வந்துட்டு நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? பிகாஸ் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆப்ஷன் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது, only 1, only 2, only 3 அப்படின்ட்டு இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நமக்கு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஆன்சரே பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ இந்த எலிமினேஷன் மெத்தட் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்துட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கொஷனுக்கு ஆப்வியஸ்லி we should know about the timeline of each dynasty இல்லையா? ஸோ 8th century, early 8th century முன்னாடி என்னென்ன டைனஸ்டி இருந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? ஆன்சர் இஸ் நன், பிகாஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆஃப்டர் 8th centuryக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கும். ஓகே. With reference to the ancient Indian history, consider the following pairs. ஸோ ஒன் சைடு வந்துட்டு நமக்கு லிட்ரரி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க, ஒன் சைடு வந்துட்டு நமக்கு ஆத்தர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்துட்டு எத்தனை பேர் வந்துட்டு கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 2 பாருங்கள், ஹமீரா மகாகாவ்யா. இட் இஸ் ரிட்டன் பை நாயக் சந்திரா சூரி. ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள், நிதிவாக்கியா மித்ரா. ஸோ இது வந்துட்டு சோமதேவா சூரி. இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ.
ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் ராங். தேவச்சந்திரகுப்தா வந்துட்டு பில்ஹானால எழுதப்படலை. ஆப்ஷன் நம்பர் 3 என்ன அப்படின்னா மிலிண்டா பன்னா இட் இஸ் ரிட்டன் பை நாகார்ஜுனன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 3 வந்துட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மிலிண்டா பன்னா வந்துட்டு நாகார்ஜுனால எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்காங்க. இது நாகார்ஜுனா கிடையாது, நாகசேனா. ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு நாகசேனா. ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் ஆல்சோ ராங். ஸோ மேலே கொடுத்துருக்க எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனை பேர் வந்துட்டு கரெக்ட்? ஒன்லி 2. ஸோ ஆப்ஷன் B இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 7. Souls are not only the property of animal and plant life, but also rocks, running water, and many other natural objects looked onto as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which one of the following religious sect of ancient India? So, just a soul மட்டும்தான் வந்துட்டு அனிமல் அண்ட் பிளான்ட் லைஃபோட ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் லைஃப் மட்டும்தான் சோல் இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஈவன் ராக்ஸ், ரன்னிங் வாட்டர் அண்ட் அதர் நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே சோல் இருக்குது, அதையும் நம்ம வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இப்படி சொன்ன ஒரு ரிலீஜியஸ் செக்ட் எந்த ரிலீஜியஸில் வந்துட்டு இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் பி, ஜெயினிசம். Who among the following rulers of Vijayanagara Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal aqueduct several kilometers along from the river to capital city? ஸோ இந்த கொஷின் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் கொஷின். ஸோ நம்ம விஜயநகர எம்பையர் நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த கொஷினை ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் தேவராயா 1 இஸ் தி ரைட் ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ தேவராயா 1 இவர் தான் வந்துட்டு லார்ஜ் டேம் அக்ராஸ் துங்கபத்ரா ரிவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பார். Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? So answer is Bahadur Shah. Okay. By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? ஸோ இந்த கொஷின் வந்துட்டு நம்ம டீட்டெயில்டு ஒரு வீடியோவே போட்டிருப்போம் இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு என்னென்னா சார்ட்டர் ஆக்ட் 1833. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேசிக் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, in the essence what does due process of law mean? ஸோ டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லானா என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்க, பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா, ஃபேர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லா, ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா. ஸோ டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லானா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆன்சர் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். ஸோ இந்த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னா எந்த ஆர்டிக்கலில் இந்த இன்டைரக்டாக வந்துட்டு இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் நம்பர் 21, அதாவது ரைட் டு லைஃப் அல்லது ரைட் டு லிபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இண்டிகேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். Question number 2 is வந்து ஒரு statement type of questions. So consider the following statement. Statement 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, in India prisons are managed by the state government with their own rules and regulations for day-to-day administration of prison. So statement number 2 என்ன அப்படின்னா, in India prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prison in control of provincial governments. So both the statements are correct and the statement 2 is statement 1 is the correct explanation. Okay va? So option will be A. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of constitution of a country? So இந்த question வந்துட்டு every time நம்மளோட யூபிஎஸ்சி கொஷின் பேப்பரில் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது லாஸ்ட் இயர் இந்த கொஷின் எப்படி கேட்டிருந்தாங்கன்னா, our Indian constitution is a limited constitution அப்படின்ட்டு நம்ம கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? பட் இப்போ வந்துட்டு கொஷின் லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் தி சீஃப் பர்பஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன்? கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ் என்ன, சீஃப் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் இட் டிட்டர்மைன்ஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஃபார் தி மேக்கிங் ஆஃப் லா நெசசரி. It enables the creation of political office and a government. It defines the limit and power of government. It secures social justice, social equality and social security. So, the answer என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 13C. It is it defines and limits the power of government. Okay. Question number 14.
In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே நம்ம வந்து ஒரு டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் வீடியோவே நம்ம போட்டிருப்போம். ஸோ இது எந்த கேஸை வந்துட்டு இவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சம்பகா துரைராஜன் கேஸ். ஓகேவா? ஸோ இது எப்போ நடந்திருக்கும் அப்படின்னா 1951. ஸோ 1951 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வந்து சில அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய முதல் அமெண்ட்மெண்ட். அது எப்போ வந்திருக்கும்? 1951. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் A. It's the first amendment. It was created in 1951. என்ன கேஸ் அப்படின்னா சம்பக் துரைராஜன் கேஸ். Consider the following organization or bodies in India. So how many of the above are constitutional bodies? So constitutional bodies எத்தனை அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக கான்ஸ்டிடியூஷனல் as well as நான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருப்போம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பாருங்க, நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ். இது நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்கா. கான்ஸ்டிடியூஷனில் சில பாடிஸ் பற்றி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கான்ஸ்டிடியூஷன் பாடிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் ட்ரூ. நெக்ஸ்ட், நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன். இது வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியாக கிடையாது. இது வந்துட்டு என்னன்னா ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி. நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் லா கமிஷன். இதுவுமே வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பாடி கிடையாது. நேஷ்னல் கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் கமிஷன். இது வந்துட்டு குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி. சரியா? இது வந்துட்டு ஒரு குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி. ஸோ 2 இல்லை, 3 இல்லை, 4 இல்லை. ஸோ எவ்வளோ பேர்ஸ் வந்துட்டு கரெக்ட்? ஒன்லி 1 pair is correct. So option A is the right answer. Consider the following statement. ஸோ ஒரு பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் பற்றியே நமக்கு வந்துட்டு 2 கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போது நமக்கு அந்த பிரசிடென்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் ஏன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக நமக்கு பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் வந்தது, ரைட்? இப்போது கரண்ட் பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னா திரௌபதி முர்மு இல்லையா? ஸோ அதனால் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்லேருந்து நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பட் இந்த கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இது வரைக்கும் கேட்கப்படாத ஒரு கொஷின், கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஷின் தான். If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all the acts done by him or her in the performance of duty of his or her office of president before the date of decision become invalid. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் வந்துட்டு பிரசிடெண்ட்டாக ஆகிட்டாங்க. ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு இல்லை, நீ பிரசிடெண்ட்டான ப்ராசஸ் வந்துட்டு தப்பு, அது வந்துட்டு வாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எலெக்ஷனே வந்துட்டு வாய்டு, அதாவது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும் போது அந்த அந்த பர்சன் வந்துட்டு கொஞ்ச நாளாக பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? அப்போது சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாம், சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாம், சில டியூட்டிஸ் வந்துட்டு அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எல்லாமே வந்துட்டு நெக்லெக்ட் ஆகிடுமா, வாய்டு ஆகிடுமா அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வந்துட்டு வாய்டு ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ராங். Election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு தான். அதாவது ஒரு சைடு வந்துட்டு பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு, ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டேட் அசம்பிளி வந்துட்டு டிசால்வ் ஆகிடுச்சு. அப்போது ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடக்கிற வரைக்கும் பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷனை வந்துட்டு வித்ஹோல்டு பண்ணி வைப்பாங்களா, வெயிட் பண்ண வைப்பாங்களான்னு கேட்டால் necessarily not. சரியா? When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or her assent. So obviously this is also wrong. So President நினச்சாங்கன்னா ஒரு பில்லை வந்துட்டு அவங்க எவ்வளோ வேணாலும் டிலே பண்ணிக்கலாம், ஒரு டைம் லிமிட் வந்துட்டு கிடையாது. சரியா? ஸோ ஆன்சர் வில் பி none, D. With reference to the Finance Bill and the Money Bill of Indian Parliament, consider the following statement. When the Lok Sabha transmits Finance Bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Obviously it is true. சரியா? ஏன்னா லோக்சபா வந்துட்டு ராஜ்யசபாவுக்கு ஃபினான்ஸ் பில் தரும்போது ராஜ்யசபா ஃபினான்ஸ் பில்லை சேஞ்சஸ் பண்ணலாம், அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம், இல்லை ரிஜெக்ட் கூட பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அது மணி பில்லாக இருந்தால் ராஜ்யசபாவுக்கு பவர் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்துட்டு மணி பில் பற்றி தான் இருக்கும். When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. So this is also true statement. Okay, இது வந்துட்டு பேசிக்ஸ். Next, in the case of disagreement between Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. இது true. அதாவது மணி பில் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் சிட்டிங் மூலியமாக பாஸ் பண்ண வைக்க முடியாது. மணி பில் as well as கான்ஸ்டியூஷனல் பில் நம்ம வந்துட்டு ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கில் பண்ண முடியாது.
இது வந்துட்டு ட்ரூ. ஆனால் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, பட் அ ஜாயிண்ட் சிட்டிங் பிகம்ஸ் நெசசரி ஃபார் த ஃபினான்ஸ் பில். ஸோ ஃபினான்ஸ் பில்ல வந்துட்டு எஸ் ரெண்டு சைடும் வந்துட்டு ஒத்துக்கல, ஒரு டெட்லாக் மெயின்டைன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம அது ஒரு ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ப்ராசஸ் மூலிமா பாஸ் பண்ண வைக்கலாம். பட் நெசசரி, அதாவது லோக்சபாலேருந்து பாஸ் ஆகுது, ராஜ்யசபா ஒத்துக்கல, ராஜ்யசபா அகைன் லோக்சபாவுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க, லோக்சபா ஒத்துக்கல, சரியா? ஜஸ்ட் ஒரே ப்ராசஸில் வந்துட்டு ரெண்டு சைடுமே பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா உடனே டெட்லாக்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாயிண்ட் சிட்டிங் வைக்க மாட்டாங்க. இட் வில் டேக் சம் டைம், ஓகேவா? அகெயின் லோக்சபா வந்துட்டு அதை சென்ட் பண்ணுவாங்க, ராஜ்யசபா வந்துட்டு மேபி ஒத்துக்கலாம், ஒத்துக்காமலையும் போகலாம், அகெயின் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். அது ரொம்ப நாள் போச்சுன்னா மட்டும்தான் அது வந்துட்டு ஜாயிண்ட் சிட்டிங்க்கு வரும். எடுத்த உடனே ஜாயிண்ட் சிட்டிங்க்கு வராது. பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்ஸ் அந்த பில் வந்துட்டு ஒன் டைம், அதாவது லோக்சபா வந்து பாஸ் ஆகுது, ராஜ்யசபாவில் ஒத்துக்கல, ராஜ்யசபா அகைன் லோக்சபாவுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது, லோக்சபாவும் ஒத்துக்கல, இப்படி ஒரே ப்ராசஸில் வந்துட்டு ரெண்டு சைடுமே ஒத்துக்கலையா, ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஜாயிண்ட் சிட்டிங் வச்சிரு. நெசசரி, அதாவது கண்டிப்பாக ஜாயிண்ட் சிட்டிங் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. பட் இது வந்துட்டு அவசியம் இல்லை, ஓகேவா? மேபி அதை டைம் எடுக்கும், எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போட்டோம், பட் ஒரு லிமிட் இருக்கும் இல்லையா? ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி ரிஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, இதுக்கு ஒரு வழியே இல்லை, அப்படி அந்த ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கை வைப்பாங்க. So how many of the above statements are correct? Only 2. Okay, so option B is the right answer. Consider the following statement. Once the central government notifies an area as a community reserve, statement 1, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. Hunting is not allowed in such areas. People of such areas are not allowed to collect non-timber forest produce. People of such area are allowed traditional agriculture practices. So first statement is true. Chief wildlife warden of the statement becomes the governing authority of forest. Okay va? Second, hunting வந்து allowed பண்ண மாட்டாங்க. It is true. Third statement is wrong. அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, people of such area are allowed to collect non-timber forest produce. Non-timber forest produce collect பண்ண விட மாட்டாங்க, சரியா? அதே மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 3 and 4 is wrong. So only 2 statements are true. So option B is the right answer. So next question number 90. With reference to the scheduled area in India, consider the following statement. So scheduled area பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through the order of president. Obviously, it is true. So president வந்துட்டு ஒரு ஏரியா வந்து scheduled ஏரியான்னு டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா அது வந்துட்டு scheduled ஏரியா, ஓகேவா? ஸோ அந்த டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா பிரசிடென்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ. The largest administrative unit forming the scheduled area in a district and the lowest is cluster of villages in the block. So இதுமே வந்துட்டு true தான், சரியா? Next, the chief minister of the concerned states are required to submit annual reports to the union home minister on administration of scheduled area in the state. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க, யார் கொடுப்பாங்க? பிரசிடென்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் statement number 3 is wrong. So how many of the above statement are correct? Only 2 is correct. Consider the following statement. So statement 1 is, the Supreme Court of India has held in some judgment that the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. So this is a true statement. Statement number 2, Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. So Article 335 define பண்ணாது, ஓகேவா? ஸோ statement number 2 is wrong. So what would be the answer? Option C, அதாவது statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும். Consider the following statement. So statement number 1 is, in India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity for production.
திஸ் இஸ் ட்ரூ. நம்ம வந்துட்டு கோல் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு அதிகம், ஓகேவா. ஆனால் நம்ம கோலை சார்ந்து இல்லாமல் யுரேனியம் சார்ந்து இருக்கும். ஸோ யுரேனியம் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி டிபெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ட்ரூ. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, uranium enriched in the extent of at least 60% is required for the production of electricity. So வந்து 60% கிடையாது, ஓகேவா. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 is wrong. So your answer will be C. That is statement 1 is correct and statement 2 is wrong. Question number 22. Statement 1 is marsupials are not naturally found in India, and statement 2 is marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. So option 1 is correct, but option 2 is wrong. Okay, sorry. So option 1 is correct and option 2 is wrong. So your answer will be C. Statement 1 is right and statement 2 is wrong. 23rd. Invasive species specialist group that develops global invasive species database belong to which one of the following organization? ஸோ ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்துட்டு இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்குது? IUCN, சரியா. ஸோ பிளான்ஸ், வைல்ட் லைஃப் இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் கேட்டாலே கண்டுபிடிட்டு நம்ம IUCN சூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஃபவுனா. ஸோ lion tail macaw, Malabar civet and Samba deer. How many of them are nocturnal or most active after sunset? ஸோ nocturnal அப்படின்னா என்னென்னா நைட் டைமில் வந்துட்டு அவங்க ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, பிரைட்டாக இருப்பாங்க, அதாவது அவங்களோட விஷன் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு நார்மலாக என்ன தெரியும், இந்த கேட் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் லைக் டைகர், கேட் இதெல்லாம் வந்துட்டு நைட்டில் வந்துட்டு அவங்களோட விஷன், அவங்களோட அந்த சென்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா. ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு 3 ஃபவுனாவோட எக்ஸாம்பிள் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு நாக்டூரல் அனிமல் என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லைன் டெயில் மக்காவுங்கிறது இட்ஸ் ஒரு மங்கி, ஓகேவா. ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ மலபார் சிவட் இட்ஸ் ட்ரூ அண்ட் சாம்பா டியர் இஸ் ட்ரூ. ஸோ ஆப்ஷன் வில் பி B. Only 2 are correct. So 25th question. Which of the following organisms perform vagal dance for other of their kin to indicate the direction and the distance to the source of their food? So option will be C. Honeybees. Okay. 26th. Consider the following statements. Statement 1. Some mushrooms have medical properties, some have psychoactive properties, some have insecticidal properties, some have bioluminescent ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இது எல்லாமே ட்ரூ தான், ஓகேவா. ஸோ சில மஷ்ரூம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் பெனிஃபிட் இருக்கும், சிலது வந்துட்டு நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்துட்டு சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் வரும், சிலது வந்துட்டு இன்செக்டிசைடுன்னு சொல்லுவோம், சிலது வந்துட்டு பயோலுமினேட், அதாவது அதுவே வந்துட்டு லைட் எலிமினேட் பண்ணும், சரியா. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ட்ரூ தான். ஸோ ஆப்ஷன் வில் பி D. All 4 are true. 27. Consider the following statements regarding the Indian squirrel. ஸோ அணில் பற்றின ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ they build nest by making burrows in ground. இது வந்துட்டு தப்பு, சரி. அவங்க வந்துட்டு நெஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க, ரைட். நெக்ஸ்ட், they store their food materials like nuts and seeds in ground. This is true. And this is wrong. They are omnivorous. ஸோ இது வந்துட்டு ட்ரூ, ஓகே. ஸோ only 1 is true. Question number 28. Some microorganisms can grow in environment with temperature above the boiling point of water. This is true. Because organisms வந்துட்டு எல்லாமே ஒரே டெம்பரேச்சரில் க்ரோ ஆகும், எல்லாமே ஒரே கண்டிஷனில் க்ரோ ஆகும் கிடையாது. சிலது வந்துட்டு ஃப்ரீசிங் பாயிண்டில் கூட மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும், நார்மல் கண்டிஷன் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸில் கூட மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது, ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல் கரெக்ட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம், ஓகே. ஸோ some microorganisms can grow in environment with temperature below freezing point of water. This is also true. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. எல்லாமே correct statements தான், okay. So option 3 is right. Which one of the following makes a tool with stick to scrap insects from a hole in a tree or a log of wood? So answer is B. Orangutan. Consider the following.
aerosols, foam agents, fire retardants, lubricants. So, in making of how many of the above are hydrofluorocarbons are used? So hydrofluorocarbons எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஸோ இந்த மாதிரி எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ, லாஸ்ட் டைம்லாம் வந்துட்டு இந்த நானோ டியூப்ஸ், நானோ கார்பன்ஸ் பற்றின கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் பார்க்கும்போது ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன்ஸ் வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஏரோசோல்ஸ், ஃபோம் ஏஜென்ட், ஃபயர் ரிட்டார்டன்ஸ், லூப்ரிகன்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆல் தி ஃபோர் ஆர் ட்ரூ. நெக்ஸ்ட், கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஜேலம் ரிவர் passes through Wular Lake. Krishna River directly feeds to Koleru Lake. Meandering of Gantak River formed Kanwar Lake. Okay, so how many of the statements given above are true அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So option 1 is true. So Jhelum River passes through Wular Lake. It is a right statement. So Krishna River directly feeds to Koleruwa. illa. Okay. Next, meandering of Gantak River formed Kanwar Lake. This is also true. So only two statements are right. Consider the following pairs. ஸோ போர்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வெல் நோன் ஃபார் அப்படின்ற ஒரு ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காமராஜர் போர்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் போர்ட் இன் இந்தியா ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் அ கம்பெனியா? இட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ, ரைட்? ஸோ செகண்ட் இஸ் முத்ரா போர்ட் லார்ஜ்லி ப்ரைவேட்லி ஓன் போர்ட் இன் இந்தியா. இட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. விசாகப்பட்டினம் போர்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்டெய்னர் போர்ட் இன் இந்தியா. இது வந்துட்டு தப்பு. ஸோ லார்ஜஸ்ட் கண்டெய்னர் என்னன்னா JNPT which is in Mumbai. சரியா? So only two of the above statements are right. Consider the following statement. Consider the following trees, that is jackfruit, mawa tree. How many of above are deciduous trees? So deciduous என்னது இலை வந்துட்டு உதிர்ந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த சம்மர் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஷெட் ஆகிடும். ஏன் ஷெட் ஆகுது? அப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறது. ஸோ இதில் எது வந்துட்டு டெசிடியஸ் ட்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜாக் ஃப்ரூட்டுங்கிறது என்னென்னா எவர்க்ரீன் ட்ரீ. ஓகே. அண்ட் மஹுவா ட்ரீ இட்ஸ் ட்ரூ. டீக் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ஸோ ஒன்லி 2 are correct. Consider the following statement. India has more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. So India has more arable area than China is true. The proportion of area that is irrigated area is more in India as compared to China is true. Average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China. This one is tappu. Okay. So only 2 statements are true. Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? So answer is Run of Kutch. Ilmenite and rhyolite, abundantly available in certain coastal tract of India, are rich source of which of the following? Answer is titanium. About 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by DRC, that is Democratic Republic of Congo. சரியா? Which one of the following is a part of Congo Basin? So Congo Basin எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. This is Cameroon. Consider the following statement. Amarkantak Hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. Biligriant Hills constitute the easternmost part of Satpura range. Seychelles Hills constitute the southernmost part of Western Ghats. So which of the following statements are true அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் இஸ் D, none. With reference to India's project on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. This is wrong. Trilateral highway connects Mori in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. That's also wrong.
Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in UP with Kunming in China. So this is also wrong. So answer D is right answer. None of the statement above are true. So next 41st question. Consider the following statement. Statement 1 is interest income from a deposit in infrastructure investment trust distributed to the investors is exempted from tax, but dividend is taxable. So this is wrong. So I want to exempt from tax. Okay, invites are recognized as borrowers under Securitizations and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. This is true. So அவங்க எந்த ஆக்ட் கீழே வருவாங்கன்னா Enforcement of Security Act 2002 கீழே வருவாங்க. As well as they are recognized as borrowers from Securitizations and Reconstruction of Financial Assets. So answer will be D. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. 42nd, consider the following statement. That is statement 1. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. ஸோ போஸ்ட் பேண்டமிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துட்டு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, அது வந்துட்டு கம்மியாக இருந்தது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2. ஏன் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ தான் மக்கள் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy. Means, okay, so answer will be consider the following statement. Statement 1. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in fight against the climate change. This is true. Carbon market transfer resources from private sector to state. This is also true, but இதோட கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டால் கிடையாது. ஓகேவா. ஸோ ஆன்சர் வில் பி சி. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட், பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் incorrect. Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be a part of sterilization? Obviously, answer A. Conducting OMO operations. சரியா. Consider the following markets. Government bond market, call money market, treasury bill market, stock market. How many of the above are included in capital market? So capital marketல எது வரும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கால் மணி மார்க்கெட் வராது. சரியா. அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் வராது. மிச்சபடி கவர்மெண்ட் பாண்ட் மார்க்கெட் as well as treasury bill market வந்துட்டு வரும். ஸோ only 2 are true. Which one of the following best describes the concept of small farmer large field? So your answer will be B. Many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected area. 47. Consider the following statement. The government of India provides minimum support price for nigger. நிகருங்கிறது என்னென்னா அந்த மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். சரியா. Nigger is cultivated as a kharif crop. Is true. And some tribal people in India use nigger as a seeding oil. This is also true. So all the options are correct. So our answer will be C. Consider the following assets. Okay, so brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of clients. How many of the above are considered intangible investments? So இதில் வந்து எது intangible investment அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1, that is brand recognition is true. Inventory வந்துட்டு வராது. ஓகே. அண்ட் தேர்ட் இஸ் intellectual property வரும், mailing list of clientsum வரும். ஸோ only 3 are true. Consider the following: demographic performance, forest and ecology, governance reform, stable government, tax and fiscal effects. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many above the criteria other than population area and income distance? Okay, so 15th Finance Commission வந்துட்டு இந்த ஹாரிசான்டல் டேக்ஸ் டெவல்யூஷனில் என்னென்ன க்ரைட்டீரியா வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி டெமோகிராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் இருக்குது. ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எக்கலாஜியும் வந்துட்டு இருக்குது.
ஏன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எக்கலாஜியோட அந்த பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷனில். கவர்னன்ஸ் ரீஃபார்ம் இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது, ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் கிடையாது, பட் டேக்ஸ் அண்ட் ஃபிஸ்கல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒன்லி 3 is right answer. Consider the following infrastructure sectors, that is affordable housing, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. On how many of the above does UNOPS sustainable investment in infrastructure and innovation, அதாவது S3I அப்படின்னு சொல்லுவோம், initiative focus for the investments. ஸோ இதில் என்னென்ன வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி நமக்கு பேசிக்ஸ் திங்ஸ்லாம் வந்துட்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ பேசிக்ஸ் திங்ஸ் என்னது, கண்டிப்பாக ஹவுசிங் இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் இஸ் தேர். மாஸ் ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஓகே, இது வந்து பேசிக்ஸ் கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஹெல்த் கேர் இருக்குது, அதே மாதிரி ரெனியூவபிள் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ ஒன்லி 3 இஸ் ரைட் ஆன்சர். 51st question. With reference to the Home Guard, consider the following statement. Home Guards are raised under the Home Guard Act and rules of central government. So, இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிடையாது, ஸ்டேட் as well as யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் 1 is wrong. The role of Home Guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security. This is true. So, போலீஸ்க்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட். ஓகேவா, ஸோ இவங்க வந்துட்டு அலாங் வித் போலீஸ் as well as போலீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது அந்த ஹோம் கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுறோம். To prevent infiltration on the international borders, coastal areas, border wing Home Guards battalions have been raised in some states. This is also true. So, answer will be B. With reference to India, consider the following pairs. So, action, the act under which it is covered. Unauthorized wearing of police or military uniforms. So, this is true. ஓகேவா, இது வந்துட்டு எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா அஃபிஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட் 1923 தான் வருது. Knowing, misleading or otherwise interfering with a police officer or a military officer when engaged in their duties. இது வந்துட்டு இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் கீழே வருதான்னு கேட்டால் கிடையாது, இது வந்துட்டு அஃபிஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட் 1923 தான் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் ராங். Celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others, which comes in the Arms Act 2019, that is also true. So only 2 statements are true. Okay, so option will be B, only 2. Consider the following pairs. Regions often mentioned in news. ஓகேவா, ஸோ இந்த ரீஜன்ஸ் வந்துட்டு எங்கெங்கே நமக்கு நியூஸில் அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நார்த் கியூ அண்ட் இட்டூரி, வார் பிட்வீன் ஆர்மேனியா அண்ட் அஜர்பைஜானா கேட்டால் கிடையாது. இது வந்துட்டு எங்கே வரும் அப்படின்னா மொசாம்பிக்கில் வரும். சரியா, சாரி, இது வந்துட்டு இஸ்ரேல் அண்ட் லெபனானில் வரும். அதே மாதிரி நகோரியோ கராபாக், இது வந்துட்டு வார் பிட்வீன் ஆர்மேனியா அண்ட் அஜர்பைஜான். கெர்சான் அண்ட் ஜாப்போரிசியா, இது வந்துட்டு இன்சர்ஜென்சி இன் மொசாம்பிக். ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிட்டு மேட்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆல் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ராங். ஸோ நன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ட்ரூ. Consider the following statement. Statement 1 is Israel had established diplomatic relation with some Arab states. இது வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர் தான். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2, the Arab peace initiatives mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. இது வந்துட்டு தப்பு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is true and statement 2 is wrong. ஸோ ஆப்ஷன் C is the right answer. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ், அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து யூஸ்வலாக கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க, பட் இந்த டைம் வந்துட்டு ஒரு 2 கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see, பட் அது 2 கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஓகே, ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட். மேஜர் தயாச்சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டு யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார் த பர்சன் ஃபார் த மோஸ்ட் ஸ்பெக்டாகுலர் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை அ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் லாஸ்ட் 4 years. ஸோ இது வந்துட்டு ட்ரூ. அர்ஜுனா அவார்ட்ஸ் ஃபார் த லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் பை அ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் கேட்டால் கிடையாது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கேமில் வந்துட்டு அவங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்க அர்ஜுனா அவார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா, துரோணாச்சாரி அவார்டு வந்துட்டு கோச்சஸ் தருவாங்க, இதுவும் ட்ரூ தான். நெக்ஸ்ட்டு ராஷ்ட்ரிய கேல்
Protsahan Puraskar. இது வந்துட்டு recognize the contribution made by the sports person even after retirement. இது வந்துட்டு தப்பு. Okay, so only 2 is right. Consider the following statement in respect of 44th Chess Olympiad 2022. ஸோ இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் நடக்குதா? எஸ் நடக்குது. எங்கே நடந்துச்சு? சென்னையில் நடந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட அஃபிஷியல் மேஸ்காட் வந்துட்டு தம்பி நேம் வச்சுருந்தாங்க. இட் இஸ் ட்ரூ. ட்ராஃபி ஃபார் த வினிங் டீம் இன் ஓப்பன் செக்ஷன் இஸ் வீரா மேன்சிக் கப். இது வந்துட்டு தப்பு. ஸோ இது வந்துட்டு என்ன கப் அப்படின்னா ஹாமில்டன் ரசல் கப். அதே மாதிரி விமன் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஹாமில்டன் ரசல் கப் கிடையாது, இது வந்துட்டு வீரா மான்சிக் கப். ஓகே, அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 and 4 இஸ் ராங், 1 and 2 இஸ் ட்ரூ. ஸோ ஒன்லி 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட். Consider the following area, that is area of conflict mentioned in news. ஸோ டோன்பாஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிரியாவா? இல்லை. ஓகே, ஸோ சிரியா கிடையாது. அதே மாதிரி டிக்ரே வந்துட்டு எத்தோப்பியா, காச்சின் வந்து நார்த் யமன். ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு இன்டர்சேஞ்ச், இதுவுமே வந்துட்டு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை. ஸோ none of the above are true. Option D is right answer. In recent years, Chad, Guyana, Mali, Sudan caught the international attention from which one of the following reasons காமன் ஃபார் ஆல் தி ஸ்டேட். ஸோ எல்லா ஸ்டேட்லையும் காமனாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு, அது ரீசெண்டாக நியூஸ்லேயும் வந்திருக்கு. அப்போ அங்கே என்ன ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, என்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் கூப்ஸ், அதாவது மிலிட்ரி கூப் வந்துட்டு டேக் ஓவர் பண்ணியிருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி. Consider the following heavy industries: fertilizer plant, oil refineries, steel plants. Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above? ஸோ க்ரீன் ஹைட்ரஜன்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீசன்ட் கரண்ட் அஃபேர் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ நிறைய இப்போ வந்துட்டு நம்ம க்ரீன் ஹைட்ரஜன் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அப்போ க்ரீன் ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அதனால தான் அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் தி அபோவ் ஆர் ட்ரூ. எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால தான் அது வந்துட்டு ஒரு நியூ டெக்னாலஜி, அதை வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதில் சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் அதாவது ஃபர்டிலைசர் பிளான்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஆயில் ரிஃபைனரிஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்டீல் பிளான்ட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு லைட்டாக நம்ம திங்க் பண்ணாலே போதும். காமனான ஒரு கொஷின் தான், கெஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். Consider the following statement about G20. So G20 was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. That is true. So G20 வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் யார் அதில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் as well as சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர்ஸ் போயிட்டு அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இந்தியாஸ் G20 priorities. This is also true. So both the statements are true. Answer will be C. Both 1 and 2 are true. Okay. With reference to the Indian history, Alexander Ria, A.H. Longus, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliott were associated with. ஸோ இவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் துறையில் சார்ந்தவங்க. ஸோ அது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. தி ஆல் ஆர் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு தே ஆர் அசோசியேட்டட் வித் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ். Consider the following pairs site well known for. சரியா? பெஸ்நகர் வந்துட்டு சைவட் கேவ் ஷ்ரைன், பாஜா புத்திஸ்ட் கேவ் ஷ்ரைன், சீதனவாசல் இஸ் ஜெயின் கேவ் ஷ்ரைன். ஸோ தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஃபார் ஷுர் இது தெரியும். மிச்சம் இருக்க ரெண்டு வந்துட்டு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது, எனக்கு தெரியல அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. ரைட்? ஸோ இந்த கொஷின் வந்துட்டு ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 50-50 போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். சப்போஸ் இது நம்ம படிக்கல அப்படின்னா 50-50 போட்டு போயிருந்துருக்கலாம். ஓகே, ஸோ பெஸ்நகர் வந்துட்டு சைவட்ராக் கிடையாது. அதே மாதிரி பாஜா வந்துட்டு புத்திஸ்ட் கேவ் ஷ்ரைன் தான், சீதனவாசல் வந்துட்டு ஜெயின் கேவ் ஷ்ரைன் தான். ஸோ ஒன்லி 2 ஆர் ரைட் ஆன்சர். Consider the following statement. Statement 1, 7th August is declared as National Handloom Day. It's true. ஸோ 7th August தான் வந்துட்டு நமக்கு என்ன நடந்திருக்கோம், ஒரு சுவதேசி மூவ்மெண்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சரியா? Statement number 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. Both the statements are true. Okay, so statement 1 and 2 is true, and 2 is right explanation of 1.
So answer will be option A. Consider the following statement in respect of national flag of India according to the Flag Code of India 2002. Statement 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சைஸஸ் ஆஃப் நேஷனல் ஃப்ளாக் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு 600 mm × 400 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு தப்பு. ஸோ இந்த டைமென்ஷனில் வந்துட்டு நமக்கு ஃப்ளாகே இருக்காது. ஓகேவா, இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்தா 3:2 வரும். பட் இந்த டைமென்ஷனில் நம்ம ஃப்ளாக் கிடையாது. ரைட். Next, statement number 2 is the ratio of length of the height to the width of the flag will be 3:2. This is the correct option. So only 2 is right, 1 is wrong. So your answer will be option D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is right. Consider the following statements in respect of Constitution Day. Statement 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, Constitutional Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. So இது வந்துட்டு true. ஏன்னா நம்ம Constitutional Day எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுவோம், 26th November தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். Statement 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 26 November 1949 the Constitutional Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India. So 26th November 1949 இது வந்து நம்ம preamble லாஸ்ட் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது 26 November 1949 அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நாங்கள் எனாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. ஸோ 26 November 1949 நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பட் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ தான் டிராஃப்டிங் கமிட்டி வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு தப்பு. ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is true and statement 2 is wrong. So answer C will be the right answer. Consider the following statement. So statement 1, Switzerland is one of the leading exporter of gold in terms of value. So this is true. Switzerland has the second largest gold reserves in India. This one is tappu. So it is one first. Okay. So statement 1 is true. Statement 2 is incorrect. So option C is the right answer. Okay. Consider the following statement. So statement 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, recently the United States of America and the European Union have launched the Trade and Technology Council கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so this statement is true. Okay, statement second என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, USA and EU claim that though they are trying to bring technological process and physical productivity under their control. This is wrong. So statement 1 is true, statement 2 is wrong. So option C will be the right answer. Okay, consider the following statement. So statement 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, India accounts for about 3.2% of global export. ஸோ இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட் பர்சன்டேஜ் 3.2 தானா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ரீசெண்ட்லி நம்ம இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ வந்துட்டு ரைஸ் ஆச்சு. ரைட். ஸோ 1 is wrong. Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's productive link incentive scheme. This is true. So statement 1 is wrong, statement 2 is right. Option number D will be the right answer. Consider the following statement. Stability and the Growth Pact of the European Union is a treaty that limits the level of budgetary deficit of the country of European Union, makes the countries for the European Union to share their infrastructure facilities, enables the country of the European Union to share their technology. So in the question all three are true அப்படின்னு நம்ம கெஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த கொஷின் கொஞ்சம் டவுட்டான கொஷின் தான், பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஆன்சர் சி வில் பி தி ரைட் ஆன்சர். ஓகே, question number 70. Consider the following statement. Recently, all the countries of United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, that is GCM. It is wrong. Okay, so இது வந்துட்டு தப்பான ஒரு statement. The objective and the commitment stated in GCM are binding on UN. So binding கிடையாது. Okay, so it's wrong. GCM addresses the internal migration or initially displaced people also is in objectives with commitment. This is also wrong. So none of the above statements are true.
ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின், இப்போ ரீசெண்டாக வந்து யுக்ரைனில் நிறைய இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்குல்ல. ஸோ யுக்ரைனோட பவுண்டரி கண்ட்ரிஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் தான். லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஆப்கானிஸ்தான் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த டைம் வந்துட்டு யுக்ரைன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி, அந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் எதாவது நமக்கு அப்டேட் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த கண்ட்ரிஸோட பவுண்டரிங் ஸ்டேட்ஸ் பவுண்டரிங் கண்ட்ரிஸ் வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ யுக்ரைனோட பவுண்டரி கண்ட்ரீஸில் இங்கே கொடுக்கப்பட்டதில் எது வரும் அப்படின்னா ஹங்கேரியா அண்ட் ரோமானியா. ஓகே, ஸோ ஹங்கேரியா அண்ட் ரோமானியா மட்டும் தான் வரும். ஸோ only two will be the right answer. So option A will be the right answer. Okay, with reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statement is correct? So Earth atmosphere பற்றி கேட்டிருக்காங்க. The total amount of isolation received at the equator is roughly about 10 times received at poles. ஸோ ஈக்குவேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும், அந்த சன்ரைஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும். ஸோ போல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஈக்குவேட்டரில் வந்துட்டு அதிகமாக சன்ரைஸ் வந்துட்டு அப்சர்வ் ஆகும். ஸோ ஆப்ஷன் A will be the right answer. Consider the following statement. Statement 1. The soil in the tropic rainforest is rich in nutrients. So rich in nutrients கிடையாது இல்லையா. So next one, statement 2. High temperature and moisture, the tropic rainforest causes dead organic matter in soil to decompose quickly. This is true. So option 1 is false, option 2 is true. So answer will be D. 74th question. Temperature contrast between continent and ocean is greater during summer than winter. This is true. And statement 2, specific heat of water is more than that of land and surface. This is true. So both the statements are true, and statement 1 is the correct explanation of, statement 2 is the correct explanation of statement 1. Next, 75th question. In seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. Yes, first P waves generate ஆகும், அப்புறம் S waves வரும். P waves பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு to and fro motion. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும், படம் திருப்பி வரும், படம் திருப்பி வரும். ஓகேவா, இது வந்துட்டு நம்ம to and fro motion அப்படின்னு சொல்லுவோம். S waves பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லாங்கிடியூடில் ஒரு வேவ் ப்ரொபகேஷன் மாதிரி இருக்கும். சரியா, ஸோ both the statements are right. So C, both 1 and 2 are true. 76. With reference to the coal-based thermal power plants in India, consider the following. None of them uses sea water. So sea water வந்துட்டு எதுவுமே யூஸ் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், எதுவுமே யூஸ் பண்ணாது. sea பக்கத்தில் இருக்கும், பட் அந்த வாட்டரை வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸால் அது வந்துட்டு அகெயின் நார்மல் போர்ட்டபிள் வாட்டராக மாற்றுவாங்க. ஏன்னா sea வாட்டரில் என்ன சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது வந்துட்டு அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னா, none of them is set up on water stressed district. இது வந்துட்டு தப்பு தான். none of them is privately owned. privately owned நிறைய இருக்குது. ஓகே, ஸோ only 1 is true. Wolbachia method is sometimes talked about the reference of which of the following. இது வந்துட்டு என்னென்னா control of viral disease spread by mosquitoes. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ்லேயே வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், consider the following activities. Spreading finely grounded basalt rock on the farmlands extensively, increasing the alkalinity of the oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping into abundant subterranean mines in the form of carbonated water. So how many of the given statements are true அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the answer will be C, all the 3. Aerial metagenomes best refers to which one of the following situation. So C, collecting DNA samples from air in an habit at one go. Microsatellite DNA is used in which of the following cases? Studying the evolutionary relationship about various species of fauna use பண்ணுவாங்க. Okay, consider the following statements in relation to the Janani Suraksha Yojana. So Janani Suraksha Yojana இது வந்து என்னதுன்னா both babies for and as well as for விமென்க்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் அ சேஃப் மதர்ஹுட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டாக கேட்டால் கிடையாது, இது வந்துட்டு ஒரு சென்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு ரெடியூஸ் மெட்டர்னல் அண்ட் நியோனேட்டல் மோர்டாலிட்டி அமாங் த புவர் ப்ரெக்னென்ட் உமன். எஸ்,
ஸோ டெலிவர் ஆகும்போது இந்த டெத் ஆஃப் விமன் டியூரிங் டெலிவரி ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த குழந்தை பிறந்தோடனே இறக்குது இல்லையா, நியோனேட்டல் மோர்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுவும் வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீமே கொண்டு வரப்பட்டது. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ட்ரூ. இட் எய்ம்ஸ் டு ப்ரொமோட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெலிவரி ஃபார் த உமன். அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் தான் போயிட்டு அவங்க டெலிவரி பார்க்கணும். ஓகே, ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்ட் பர்சன்ஸ் கிட்ட அவங்க டெலிவரி பார்த்துக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணோம், அவங்க வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணணுக்காக தான் இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வரப்பட்டது. ஸோ இட்ஸ் சப்ஜெக்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரொவைடிங் பப்ளிக் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு sick infants up to the age of 1 year. இது வந்துட்டு தப்பு. ஓகேவா? So only 2 statements will be true. Okay, next, consider the following statement in context of intervention being undertaken under அனிமியா முக்த் பாரத் ஸ்ட்ராட்டஜி. அனிமியா முக்த் அப்படின்னா என்னென்னா, அனிமியாவிலேருந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வரணும். ஓகே, இந்தியா வந்துட்டு அனிமியா எராடிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தினால இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணப்படுது. ஸோ இதில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட், இட் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரோஃபைலட்டிக் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் ஃபார் ப்ரீ ஸ்கூல் சில்ட்ரன், அடலசன்ஸ் அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் உமன் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது, இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. இட் ரன்ஸ் அ கேம்பெயின் ஃபார் டிலேட் கார்ட் கேம்பிங் அட் த டைம் ஆஃப் சைல்ட் பர்த். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு கிடையாது. இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ பீரியாடிக் டிவார்மிங் டு சில்ட்ரன் அண்ட் அடலசன்ஸ், இது கொடுப்பாங்க. இட் அட்ரஸஸ் நான் நியூட்ரிஷனல் காசஸ் ஆஃப் அனீமியா இன் எண்டமிக் பாக்கெட்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் ஆன் மலேரியா அண்ட் ஹீமோக்ளோபின் ஃப்ளூரோசிஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்ட் தான். ஓகே, ஸோ 3 and 4 will be the true. ஸோ only 2 will be the right answer. Consider the following statement. Carbon fibers are used in manufacture of components used in automobiles and aircraft. இது வந்துட்டு true. And carbon fibers once used cannot be recycled. ஸோ இப்போ கார்பன் ஃபைபர்ஸ் நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நிறையவே நம்ம டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இதோட டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இதில் ஒரு ட்ராபேக் இருக்குமா? இருக்காது, கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ இது வந்துட்டு n number of times நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ only 1 is true. Consider the following actions. Reduction of car crash collision which results in the deployment of airbags among almost instantaneously, and a reduction of accidental free fall of laptop towards a ground which results in intermediate turning of the hardware drive. Reduction of a tilt of a smartphone which results in rotation of display between portrait and landscape. இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையும் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சிலோமீட்டருங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஸ்பீடு. ஓகேவா, நம்ம அந்த ஸ்பீடை வந்துட்டு ரைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டிக்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். இங்கே வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ அதுலேயும் வந்துட்டு ஆக்சிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது லேப்டாப் கீழே விழும்போது சடன் ஆல் ஆஃப் த சடன் விழும்போது அதுலேயே ஆக்சிலரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஃபோனை நம்ம டில்ட் பண்ணும்போது அதுலேயும் சம் acceleration speed வந்து வேரி ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு ஆக்சிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஆல் த 3 are true. ஸோ 85th பார்த்தீங்கன்னா, with reference to the role of biofilters in circulating aquaculture system, consider the following statement. ஸோ biofilteரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல் த 3 are true. ஸோ என்னென்ன, biofilters வந்துட்டு remove uneaten fish feed and it is used to convert present fish to nitrate, and it increases the phosphorus கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இன்க்ரீசஸ் கிடையாது, it decreases the phosphorus. ஸோ phosphorus இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகணும், மீன் எல்லாம் செத்து போயிடும். ஓகேவா, ஸோ only true are true. Consider the following pairs. ஸோ இது வந்துட்டு என்னென்னா நமக்கு ஜாகிரஃபிலேருந்து ஒரு கேட்டுக்க ஒரு கொஷின், சோலார் சிஸ்டம் வந்து. ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னா எல்லாமே கரெக்ட். ஓகேவா, ஸோ எல்லாமே கரெக்டு. ஸோ ஃபைட்ஸ் ஜெயின் clouds of dust and gas in space, nebulae, stars which brighten and dim periodically, pulsars, neutron stars that are formed when massive stars run out of fuel and collapses. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான். Which of the following countries have its own satellite navigation system? ஸோ நமக்கு ஸ்பேஸ் ஆகட்டும், லைக் இந்த மாதிரி ஒரு சேட்டலைட் நேவிகேஷன் சிஸ்டமில் என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் USA, இந்தியா, UK, அதுக்கடுத்து வரக்கூடியது ஜப்பான். சரியா, ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது, ஜப்பான் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் D வந்துட்டு மார்க் பண்ணிடலாம். 88th question. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flight. ஸோ சப்சானிக் ஸ்பீடாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஆஸ் வெல் அஸ் while cruise missiles are rocket powered by only in initial phase state. ஸோ first statement is wrong. Agni 5 is a medium rate supersonic cruise missile while BrahMos is a solid fluid ballistic missile சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ both the statements are wrong. Okay, so neither 1 or 2 is the right answer.
So 89th question, consider the following statement regarding mercury pollution பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட் திங் இஸ் gold mining activity is a source of mercury pollution in world is true. Coal-based thermal power plants causes mercury pollution is also true, and there is no safe level of exposure to mercury. இது எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்ட் தான். ஸோ all the three are right statements. So 90th question, with reference to the green hydrogen, consider the following. ஸோ க்ரீன் ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணாதான். அதாவது இப்போ கரண்ட்டாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதோட அட்வான்டேஜஸ் வந்துட்டு அதிகம், டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரொம்பவே கம்மி. ஓகே, ஸோ க்ரீன் அட்வான்டேஜ் இப்போ புதுசாக வரக்கூடிய ஏதாவது டெக்னாலஜி, ஏதாவது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பற்றி ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாமே ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி ட்ரூவாக தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ இட் கேன் பி யூஸ் டைரக்ட்லி as a fuel, yes true. It can be blended with natural gases, yes true. It can be used in a hydrogen fuel to run vehicles, true. Okay, so all these statements are true. Consider the following statement with reference to India. According to MSME Act of 2006, the medium size are those which investment in plant machineries between 15 crore and 25 crore. ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம டெஃபினேஷனாக மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு தோணும். பட் ரீசெண்டாக அந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 1 to 10 crores அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 1 will be wrong. Okay, so all the banks to the MSME qualify under private sector is true. So only 2 is the right statement. 92nd question, with reference to the central bank in digital currency, consider the following. It is possible to use the payments in digital currency without using US dollars. So correct. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன கொண்டு வந்தோம்னா SWIFT சிஸ்டமே கொண்டு வந்தோம் இல்லையா. அதாவது அவங்கவுங்க நாட்டு மணி வச்சு அவங்க வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ட் பண்ணிக்கலாம், பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாம். டாலருக்கு மாற்றணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிஜிட்டல் கரன்சி கேன் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் அ கண்டிஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டு சச் அ டைம் ஃப்ரேம் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் இட். எஸ், ஒரு டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே அதை நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ. ஓகே, ஸோ பீட்டானா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது என்னென்னா நியூமரிக் வேல்யூ தட் மெஷர்ஸ் த ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டு சேஞ்ச் இன் தி ஓவரால் stock market. Okay, so 94th, self-help group பற்றி கேட்டிருக்காங்க. self-help group program was originally initiated by the State Bank of India by providing micro credit to the financially deprived அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்துட்டு எஸ்பிஐயா இல்லை, அது வந்துட்டு என்னதுன்னா நபார்ட் பேங்க். ஓகேவா, ஸோ வந்துட்டு எஸ்பிஐ கிடையாது, நபார்ட் பேங்க். In a self-help group, all members of the group take responsibility for the loan that an individual members takes place. ஸோ அதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவே இதுதான். சரியா, எல்லாருமே கூட்டாக இருப்பாங்க. அதில் ஒருத்தர் லோன் வாங்கினா எல்லாருமே அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், the regional rural banks and the scheduled commercial banks support self-help group. So 2 and 3 are true. So only 2 statements are correct. 95th question, India's public sector healthcare system largely focuses on curative care, limited preventives, promote and rehabilitate care. So both are true. So India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services, also true. So both the statements are true. 96th question, according to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of world's groundwater withdrawal each year. So இந்தியாவில் வந்துட்டு groundwater depend பண்ணிக்கக்கூடிய percentage வந்துட்டு அதிகம். சரியா, India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year to satisfy the drinking and sanitation needs of almost 18% of world's population living in its territory. Both are right statement. So 97th question பார்க்கலாம். According to the Constitution of India, central government has a duty to protect states from internal disturbance. இது வந்துட்டு true. அதனால நம்ம என்ன கொண்டு வராங்க, ஸ்டேட் எமர்ஜென்சிலாம் கொண்டு வராங்க இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட், Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. இது வந்துட்டு தப்பு. ஓகே, எக்ஸாம் கிடையாது, they also include. ஓகே, according to the Prevention of Terrorism Act 2002, confess of the accused before the police cannot be an evidence. So it can be an evidence. So இது வந்துட்டு தப்பு. So only one statement is true. 98th question, which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages was seen in news recently? So answer will be Somalia. So this is exclusively or current affairs. Okay, next, 99th question, in India, the Biodiversity Management Committee are key to realization of objectives to Nagoya Protocol. This is true. Biodiversity Management Committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the assessor of biological resources within its jurisdiction. Both the statements are true. So option C will be the right answer.
Last question. Consider the following statement in respect of election to the president. So, the members nominated to either house of the parliament or the legislative assembly of state are also eligible. So, nominated members வரவே கூடாது. Okay, அது legislative assembly ஆகட்டும், state ஆகட்டும், parliament எங்கே இருந்தாலும் சரி, nominated members வரவே கூடாது president electionல. சரியா? So, statement 1 is wrong. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote in each MLA. ஸோ அது கிடையாது. ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு எம்எல்ஏ அதிகமாக இருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டேட்டில் கம்மியாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த எம்எல்ஏவோட நம்பர்ஸ் வச்சு அவங்களுக்கு ஓட் வேல்யூ மாறுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஓட் வேல்யூ எப்போ மாறும் அப்படின்னா ஸ்டேட், அதாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரே வேல்யூ தான், சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரே வேல்யூ. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு மாறும். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் when compared with சென்டர் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ இருக்கும், இவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹையராக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்படி தான் இருக்குமே தவிர்த்து வித்தின் த ஸ்டேட் வித் லைக் எம்எல்ஏ பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது, நம்பர்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம அதிகம் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஓட் கொடுப்போமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஓகேவா? தி வேல்யூ ஆஃப் ஓட் இன் ஈச் எம்எல்ஏ ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் கிரேட்டர் தென் ஆஃப் கேரளா. ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட் தான். சரியா? ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு தப்பு. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of population to the number of seats in Puducherry is greater compared to Arunachal Pradesh. This one is correct. Okay, so 1 and 4 is true. Okay, so almost 100 questions நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கட் ஆஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் கொஷின் பேப்பரோட அந்த ட்ரிக்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, இந்த பேட்டர்ன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எலிமினேட்டே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ நல்லா பண்ணவங்க லைக் 90+ நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் யோர் மெயின்ஸ். 80+ இருக்கீங்க அப்படின்னா வி கேன் வெயிட், பட் ப்ரிப்பரேஷன் கைவிட்டுறாதீங்க, ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிசாட் வித் GS, அதாவது பேப்பர் நம்பர் 2 வந்துட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம். ஓகே, தேங்க்ஸ் யூ.